Abonnez-vous massivement à la chaîne Lisapo English Club. Good morning, good afternoon, good evening. Depending on where you are, I hope that Lisapo English Club TV is impacting your life positively. And I am really happy. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Nabi que partout vous allez, Lisapo English Club TV et je impacte vie nabino positivement. Alors, tout y tant qui leçon sur at work one. Tu vas bien cuisinier, tu vas bien cook, sapeur-pompier, tu vas bien firefighter, menuisier, consort, carpenter, maçon, on peut l'appeler construction worker, architecte, ingénieur. Alors, les autres ont la leçon ainsi qu'un leçon numéro 39, lesson 39, at work 2. Donc, tout le monde dit at work 1, les lots at work 2, au travail 2. Alors, tout le monde a une conversation entre Rachel et Angela. La conversation est intitulée He works in a hotel. He works in a hotel. Tangi, conversation. He works in a hotel. Répétez après moi. Where does your brother work? Where does your brother work? In a hotel. In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He hates it. Doesn't like the manager. That's so bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. So, on prend les solos, on reçoit sa conversation, on sourire, tout ça. Rachel a dit Angela, a tuni Angela, where does your brother work? Angela lobi, batuni yaya na yo ndekona mobali asalaka wapi. Angela lobi, il est dans un hôtel, il y a un hôtel. Elle dit, oh really? Oh c'est vrai? So dit, oh really? Il dit, oh c'est vrai? Il y a solo. My brother works in a hotel too. Yeah, and they want to buy a pay na hotel. He is a front desk clerk. Azali, monta réception. Pour bazar na lobby, bafan na lobby, donc l'espace on est hôtel ba yambara batu. How does it? How do you like your job? Au monde en musala no ndenge ngango ndenge ni na sens wana littéralement. Toni bon azora musala ngango ndenge nini. Rachel lobi he hates it. Musala ngoto hate ningo ba ko détester. Ba ya mu ayi musala ngo. Ali ngote. Après, elle continue, il doesn't like the manager. Quand nous sommes dans le tableau,
He doesn't like the manager. Alingaga, boss, t'es donc manager, t'es directeur, t'es hôtel. That's too bad. Eh bien, what hotel does he work for? Asala gana hotel nini kasi que pour bagi asala gana hotel. Hotel nini? Rachel abi the plaza. Abi asala gana hotel ya plaza. Nangela abi ah that's funny. Abi c'est amusant. Donc comme c'est amusant. Abi my brother works there too. Ndona mobali asala gana kuna. So Rachel abi oh that's interesting. Oh ça c'est intéressant. What does he do? Abi asala exactement. Actually, he is the manager. Abi yananga azali directeur. Et nous allons autant comprendre au Ségana Soukapo. Aïssi Mouninga de Gena Lingara directeur. Et c'est directeur ou ya Lingarate Azaya ya camarade naï. Ok. Nous toqué na point au Elandi. Deuxième point, useful questions and answers. Useful questions and answers. Et le question utile n'a pas réponse utile. Question where do you work? Where do you work? Au salaka wapi. Where do you work? Répétez après moi. Where do you work? Au salaka wapi. Toko répondre par I work in a school. Donc wano tangina no place au Kenya to diga I work in a school na sala na école. I work in a hotel na sala ka na hotel. I work in a hospital na sala na hôpital. Pesi kombote. So pour sala na bureau mo bendeti ba African Terry ba bensizwe or I work in an office. I work in an office. Je travaille dans un bureau. I work in a school, I work in a hotel, I work in an office, I work in a hospital. What school do you work for? Donc, tu travailles dans quelle école? On peut se dire, what hotel do you work for? Tu travailles dans quel hôtel? Par exemple, ingénieur dit cybercafé Ben Lodge. Ingénieur dit merci. Where do you work? Aruba, I work in a cybercafé. Ou bien I work in an internet cafe. So, what internet cafe do you work for? Au salaire na cybercafé Nini. Ndagoloba, I work for Ben Lodge Internet Cafe. Na salaire na cybercafé ya Ben Lodge. Na sanswana. Where do you work? Oh, I work I work in a hospital. Na sala an hôpital Moroboui. Otunye, what hospital? Ndekonanga mwasi Francine. Francine, where do you work? Francine wabisanga, I work in a hospital. Nangalima. So Francine, what hospital do you work for? Nde Francine wabisanga, I work for in a hospital. Okay? Ngai nazali pour assistant à ISP Gombe. So retuninga par exemple, where do you work? I work at a university. No, at a college. Pour ISP za college. What college do you work for? Na webisayo, I work for ISP Gombe. Okay? On a sens wana. Nde on va tenir, what school do you work for? I work for, papa, compagnie, ou bien I work at, ce qui peut travailler pour nous. Par exemple, nous travaillons pour Ben Lobish. I work for Ben Lobish. Moi, je suis dans le tableau. I work for Serge Kassanda. Par exemple, au salaire, on a Serkas Wandeka. Il y a un boulevard du 30 juin côté Batete.
Oh, I work for Serge Kassanda. Je travaille pour Serge Kassanda. Dans ce sens. Ok, merci. Troisième. What do you do exactly? Ou bien, what do you do? Okay? What do you do? What do you do? What do you do exactly? Ou bien, what do you do? I teach English. Okay? Ou tu teach English au Salakanini. So I teach école. I am a coordinator, naza directeur des études, par exemple. Oh, I am a doctor. What do you do exactly? I am a doctor. What do you do exactly? I am a nurse. Naza infirmière. So tunio, what do you do exactly? I teach English et consort. I am the school principal, etc., etc. Question en quatrième, mes amis. How do you like your job? How do you like your job? Neni no trouvera musala na yo. Ndezi ngana enseignant na niveau supérieur, na ISP. So, how do you like your job? Now, okay, I like my job. En tout cas, c'est pas la autant qui s'engage vraiment à l'aise. I like my job a lot. I like my job okay. Okay? Ndeto combien I like my job okay. So pe est ennuyant. Bon, moi peut autant musala autant qui comment va salir ou corriger sans papier. But it's boring. It's boring. Boring, donc c'est ennuyant. I hate it. Par exemple, I don't like it because my boss is demanding. I don't like it because my boss is demanding. Donc, boss nangaza motungisi demanding. El ngoma motungisi donc sala oyo sala ozonga kende. Bien burdensome. It's burdensome. Is vraiment fardeau. It's burdensome. Facilement. Belé besoin de déplacer besoin qui n'a pas de paya ou c'est na monoko anglais besoin na et compréhension na dikambo ba ko biso ya pété au comprendre anglais te ba tindi ko mulai pona ba schéma ko sama ko ba monoko anglais a pété ça simple langue ko banga ngote bokota na club isa English TV bango ba laksa ka penda na ndenge ke muto azana matière ko banda 01 o ka penda how are you isuka.